Done India's first LVAD heart pump implant in nearly 80-old-year heart failure patient. So the significance of this is that heart transplant was ruled out due to various co-morbidities. So in such a patient, it's the first time that we're doing a heart pump implant. So I welcome Dr. K.R. Balakrishnan, Chairman, Cardiac Sciences, Director, Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support. I welcome Dr. Suresh Rao, KG, Co-Director, Institute of Heart and Lung Transplant and Mechanical Circulatory Support. I welcome Dr. Rajesh, Medical Director of MGM Healthcare. Great pleasure to present the first case of implantation of the artificial left heart. Nearly 8 years, he will be celebrating his 80th birthday in the next November. He had diabetes, he had hypertension, and he developed coronary artery disease, we call heart disease, and he had bypass surgery also. After that he was doing well, but late after 10 years, slowly he started developing heart failure. His ejection fraction, EF, started coming down. So he was put on medical therapy, then he was put on CRT device, which usually used for the heart failure, just like a pacemaker which is implanted on the chest wall. But with all these things, his heart failure did not improve. So he was started on medication, then his kidney function also started deteriorating. His creatinine, that is a parameter of kidney function, started going up. And he had low blood pressure. He was getting admitted to the hospital for various injections in the ICU, slightly becoming better, getting discharged, then again getting admission into the hospital. It happened once, he got discharged in the morning, evening again he got admitted. So his heart failure was severe. He was not responding to any of the medical therapy. Yes. Now, you all know, implantation was not possible because his kidney function was normal. He him suffering. So, and his left-sided heart was not pumping well. So, we decided to put a small pump into the left heart. Next. So, there is a small pump attached to the left heart. It pumps the blood into the aorta. So, this pump actually can pump up to 10 liters of blood per minute. Usually the cardiac output is around 5 liters. And it should not clot, so we have to use some anticoagulation to prevent any clotting. And it depends upon it. The whole mechanism is magnetically levitated pump, so that the pump is not physically attached to the device. If it is physically attached, it causes damage to the blood cells. And this pump is controlled by a controller. And this cable comes out of the body, and there is a controller which actually controls the speed of the pump. With this, you can increase the speed or reduce the speed. And also you can see the flow. And it comes out of the body, and it is also connected to a battery. So this pumps, so you have to charge daily, just like you are charging. This LVAD was used as a bridge to transplant. Patients who are in advanced heart failure, who are very sick, they require heart transplant. But while waiting for the heart transplantation therapy, it is approved by the FDA, so that severe heart failure patient, if they are not candidates for heart transplant, you can permanently implant this LVAD device and you can discharge them home. Near 80 years, so he's at home. He's carrying this bag, and he is doing all kinds of activity. He likes cooking, so he's cooking his own food, and he will join us in another 5-10 minutes. Sir, மைக்கெல்லாம் பேசணும் எடுத்துருவேன். வேற ஒன்றும் பண்ண முடியாது. மருந்து இதுக்கு பேர் டெர்மினல் ஹார்ட் ஃபெயிலியர்னு பேர். மருந்து எவ்வளோதான் மருந்து கொடுத்தாலும் ஹார்ட் பம்பிங்கே இல்லாமல் இந்த கிட்டத்தட்ட 80 வயசு வரைக்கும் அடிக்கடி ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிஷன் ஆகிட்டு இவர் சொன்ன மாதிரி
காத்தால டிஸ்சார்ஜ் ஆகிக்கிறது, மத்தியானம் ஹாஸ்பிட்டல் அட்மிட் பண்ணுறது, மூச்சு கூட விட முடியாட்டாக்க அவர். ஆனால் நிலவெல்லாம் நல்லா இருக்குது. அந்த மாதிரி கண்டிஷனில் எப்படி தான் ட்ரீட் பண்ண முடியும். டிரான்ஸ்பிளான்ட்ங்கிற இது இந்த வயசில் பண்ணுறது ஆர்கன் கிடைக்காது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் பம்ப்ங்கிற டெக்னாலஜி நாங்கள் தான் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவிலே 2012 பண்ணினோம், 14 வருஷம் முன்னாடி. ஆனால் இவ்வளோ வயசில் பண்ணுறது ரொம்ப அபூர்வம் உலகத்துலேயே. ஒவ்வொரு ஏஜ் ஆஃப் 80 வருஷம் பண்ண மாட்டோம். ஆனால் நம்ம வயசானது ஒரு மென்டல் கான்செப்ட். நானும் சின்னவனாக இருக்கச்சு 60 வயசுலேயே எல்லாம் கழுவான அப்படின்னு நினச்சிப்பாங்க. இப்போ 80 வயசில் பிரைம் மினிஸ்டர்லாம் உலகம் முழுக்க சுற்றின்னு இருக்காரு. அதனால் வயசு ஒரு நம்பர். ஆவரேஜ் லைஃப் எக்ஸ்பெக்டன்சி இன்க்ரீஸ் ஆகிடுது. ரெண்டாவது எல்லாருக்கும் தன்னோட அப்பா அம்மான்னு வரைச்சி 80 இருந்தானே 85 தானே இருக்கிற வரைக்கும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கணும். ஸோ எங்களுக்கும் இந்த 3 தடவை 4 தடவை அட்மிட் ஆன அப்புறம் இவருக்கு யூரினும் வரல, காலம் நெஞ்சிருக்கு, நடக்க முடியல, மூச்சு விட முடியல. அவர் சொல்கிறார், எதாவது பண்ணுங்க, இல்லைட்டா என்ன ஏதாவது இப்போ மருந்து கொடுத்து இது எடுத்துடுங்க, என்னால் இந்த மாதிரி நம்ம. ஏன்னா நம்ம கடைசியில் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னாக்கா இந்த பேசிக் ப்ளஷர்ஸ் இன் லைஃப் ஃபார் ட்ரிங்கிங், ப்ரீதிங், அதான் தான் எல்லாத்துலேயும் இம்பார்ட்டன்ட். பாக்கியெல்லாம் லக்ஸுரி. இப்போ மூச்சு கூட விட முடியாட்டா அப்புறம் லைஃப்பில் ஒரு அர்த்தமே இல்லை. ஸோ நாங்கள் பொலோன் பம்ப்னு ஒரு பெரிய இது போட்டோம், யூரினா போட்டோம். அதில் கொஞ்சம் ஸ்டெபிலைஸ் ஆனது தவிர அதை வச்சு நீங்கள் வீட்டுக்கு அனுப்ப முடியாது. ஸோ ஃபேமிலியில் பேசி அவங்க ஒத்துண்டாங்க. அதனால் இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் ஹார்ட் இந்த வயசில் நாங்கள் பண்ணதே கிடையாது. அண்ட் லிட்ரேச்சர் சர்ச் பண்ணுறது சேட் ஜிபிடியில் ஓவர் த ஏஜ் ஆஃப் 80 ஹார்ட்லி ஃபியூ பேஷண்ட்ஸ் அப்படின்றான். இந்தியாவில் நோபடி இருக்கான். ஸோ இது 2 விஷயம் இதில். ஒன் இஸ் தட் டெக்னாலஜி டுடே இஸ் அவைலபிள் டு ட்ரீட் எனி ஒன். இந்த உலகத்தில் என்ன இருக்குமோ அது இந்தியாவில் பண்ண முடியும். பட் இன்னொரு மோர் கன்சர்னிங் இது, நம்ம இவரோட ஆப்ரேஷன் February மாதத்தில் பண்ணாமா, ஒரு 3-4 மாதம் முன்னாடி. அப்போக்கு இப்போ ரூபாயோட வேல்யூ ரொம்ப டிவேல்யூ ஆகிடுச்சு. ஐ திங்க் தி rupee has come down in value by 3 or 4 or 5 rupees. இந்த ரேட்டில் போனால் ஒருத்தரால் nobody can afford. And இந்த கருவியெல்லாம் இந்தியாவில் பண்ணுறது கிடையாது. It is an American product. So it highlights also the urgent need that we should make all technology like this should be made available in this country so that ordinary people can survive. This amount, this kind of thing, இன்னைக்கு நான் 97 ரூபா, next month it might be 110. Who can afford anything? So it is to highlight 2 things. One is while we are progressing, எவ்வளோதான் வயசானாலும் நம்மளால பண்ண முடியும். ரெண்டாவது we have to become self-sufficient in this, and that was the whole point of highlighting this. Sorry for the delay. My best. He has worked all over US, Dubai, all places. உங்களோட இதே சொல்லுங்கள் சார். Before the operation. Before operation, or stomach pain, it is there always, almost 24 hours. Only very rarely, sometimes when I eat little bit more, the pain will not be there. Otherwise, if I lie down, pain is there. That 2015, I had one bypass. 2021, one pacemaker installed there. After all these things, only this problem started. So I went to almost all the place in Madras, many doctors, and Mr. Balakrishnan, Suresh Rao. They gave me assurance that I will be all right, and they can do this operation LVAD. But only thing, I should be able to withstand it. Withstand means should be mentally. So I went on operation December 25th. Out of 2 months, recently only I got discharged. I feel relaxed.
that the original stomach pain was not there. I had breathlessness. I have to inhale more air. Now that also not there. Now other things, swelling, leg swelling was there. All of a sudden, within about 1 week, 10 days, I went up by 10 kg before operation. Took a lot of medicines. You won't believe, maybe 30 tablets per day. My weight also reduced. Then only I was prepared. It's a bold man, not easy to. Ah, I I'm have that willpower. 78 years old. I was an aeronautical engineer. Very strong. For 43 years, I worked manual. Sometimes 43 வருஷமா நான் வந்து ஹெவி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கேன். அதுவும் இல்லாமல் நார்மலாகவே எந்த ஒர்க்குக்கும் சளைக்க மாட்டேன். இந்த வேலையை நம்ம முடிக்கணும் அப்படின்ட்டு உடனே எனக்கு எனர்ஜி வந்துடும். ஐ வில் டூ ஜாப். Thank you very much.